Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopalago. Namam Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. We're reading Nectar of Instruction. This morning we're going to begin text number 2. We'll chant the Sanskrit. Atyahara prayashascha Prajaupo niyamagraha Jana sangascha loyam cha Shadbir bhaktir vinashyati Atyahara prayashascha Prajaupo niyamagraha Jana sangascha loyam cha Shadbir bhaktir vinashyati Atyahara prayashascha Prajaupo niyamagraha Jana sangascha loyam cha Shadbir bhaktir vinashyati. Ati ahara, overeating or too much collecting. Prayasha, over-endeavoring. Cha, and. Prajaupa, idle talk. Niyama, rules and regulations. Agraha, too much attachment to, or agraha, too much neglect of. Jana sangha, association with worldly minded persons. Cha, and. Loyam, ardent longing or greed. Cha, and. Shadbi, by these 6. Bhakti, devotional service. Vinashyati, is destroyed. Jai. Bring the chair. Oh, the chair's there. Translation. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. 1. Eating more than necessary or collecting more funds than required. 2. Over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. 3. Talking unnecessary about mundane subject matters. 4. Practicing scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. Or rejecting the rules and regulations of the scripture and working independently or whimsically.
5. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And 6. Being greedy for mundane achievements. Second. Read the verse again. He'll read it, Bengali. দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণবিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম নীতি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ জড় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পারমার্থিক বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া। কোনো ব্যক্তি যখন উপরোক্ত 6টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশ হয়। So, in the first verse, Srila Rupa Goswami had described 6 urges which are very important to control. তো Srila Rupa Goswami পাদ বর্ণনা করছেন যে এই যে 6টি যে গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। The urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals. যে বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ এবং জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বেগ, এই 6টা বেগ দমন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। We want to cultivate pure devotion for Lord Krishna, very important to conquer over these 6 urges. যদি আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুসরণ করতে চাই তাহলে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই 6টি বেগকে দমন করা। And when we cannot control these urges, then the results are described in the verse we're reading today. তো যদি আমরা এই 6টা বেগ দমন করতে না পারি তার কি ফল হবে আজকের এই শ্লোকটিতে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। All right, we're hearing the different things which will result because we didn't control. For example, first one, it's talking about atyahara. Ati ahara. Ati means too much, excessive, more than necessary. And ahara is grasping, taking something, and also eating more. অত্যাহার মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছু সংগ্রহ করা বা যা আমরা খেতে পারি তার থেকে অধিক গ্রহণ করা। This applies not only to the tongue, but any one of the senses which demands more attention than necessary will make us guilty of atyahara. এটা শুধুমাত্র জিহ্বার জন্য প্রযোজ্য নয়, যে কোনো ইন্দ্রিয়েরই এই বেগকে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সেই ব্যাপারে নিয়োজিত করাটাই এই অত্যাহারের পর্যায়ে পড়বে। Srila Prabhupada he gave the example, senses are like having 5 wives. Each wife demands attention. তো এই ইন্দ্রিয়গুলোকে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন যে 5টা স্ত্রীর সঙ্গে এই 5টা ইন্দ্রিয়কে তুলনা করা হয়েছে। Just like you go shopping with your wife, you know, she knows where she wants to go. But if you have 5 wives, each of the ladies will each have where they want to go. তো যেরকম আপনার স্ত্রী আছে, সেই স্ত্রীকে নিয়ে কোনো বাজার করতে গেলেন, সে কি চায় সেটা জানে, কিন্তু যদি 5টা স্ত্রী থাকে তাহলে 5 জনকার মনোবাসনা পূর্ণ করতে তখন কীরকম বিপত্তি হবে। So the senses are like that. They demand attention. And if we don't control the urges, then we become guilty of atyahara. যেভাবে ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক অনুরূপ,
ইন্দ্রিয়ের এই চাহিদা পূরণ করতে না পারলে তারা এই বিড়ম্বনায় ফেলবে, আর এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে যাওয়াটাই এটাই অত্যাহারের পর্যায়ে পড়ে। Atyahara. Over, the tongue is uncontrolled, we eat much more than we needed to eat. যেরকম অত্যাহার অর্থাৎ জিহ্বা যা গ্রহণ করতে চায় তার থেকে অতিরিক্ত আহার করা একটা বিষয়। Or we begin collecting more than we actually need. আর অন্যথায় বলা যায় যে আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সংগ্রহ করা। You can see sometimes we collect so many clothes, so many pairs of shoes, so many different items for our personal needs. উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা, অনেকগুলো জুতো করা, এই সমস্ত যা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করা। Srila Prabhupada described how he said, the average woman will not be happy unless she has 30 saris. তো প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন যে যখন কোনো স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবে না তখন সে অন্যরকম দিকে যাবে। You go to people's homes and it's sometimes surprising to see how many pairs of shoes they have. যদি আপনি কানো গৃহে যান অনেক সময় দেখবেন যে আরে এই লোকটার কত জোড়া জুতো রয়েছে। Sometimes you go in someone's room, you think you're in a shoe shop. হ্যাঁ, কখনো কারো রুমে গেলে দেখে মনে হবে যেন এটা একটা জুতার দোকান। And just so many shoes. অনেক জুতা রয়েছে। And not only shoes, not only clothes, we have so many, we have, you know, we all keep refrigerators, and then people have televisions, washing machines. শুধুমাত্র জুতো বা পোশাকই নয়, রেফ্রিজারেটর, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, আরও কত কি। Now, of course, everybody has computer, mobile phones. আর আজকালকার দিনে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন। One phone is not enough. একটা ফোনই যথেষ্ট নয়। They have one phone in each pocket. প্রত্যেকটা পকেটে একটা করে ফোন। Then one in each hand as well. তো সে কত কিছু আর তারপর। This is atyahara, over collecting more than what we actually need. এটাই হচ্ছে অত্যাহার, যা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক কিছু আরো সংগ্রহ করা। And then prayasas, we over endeavor to get mundane things which are very difficult to obtain. তারপর হচ্ছে প্রয়াস, যে এই যে জড়জাগতিক জিনিসপত্র জন্য যে প্রচেষ্টা করা, যেটা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। People over endeavor, they work so hard to get things. They will work all day. They have a job in the daytime, have another job at night, and then another job on the weekend. তো লোকেরা কত কঠোর পরিশ্রম করছে, একটা দিনের বেলা একটা কাজ করে তো রাত্রে বেলায়, এমনকি আবার তারা সপ্তাহে আনতে আবার নতুন কোনো কাজের পরিকল্পনা। Why are they working so hard? Because they want to purchase so many unnecessary things. কেন এরা এত কঠোর পরিশ্রম করছে? কেননা তারা অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা। So this is prayashas, and over endeavoring. People working so hard, they ruin their health. তো এইটাকে বলা হচ্ছে প্রয়াস, অর্থাৎ এই যে কঠোর পরিশ্রম করে অনেক কিছু সংগ্রহ করার যে প্রচেষ্টা। Of course, now at this particular time, people are not working. Not so many people are working. Many people are deprived of the job. তো বিশেষ করে এই বিশেষ সময়টিতে অনেক লোকেই আর কাজ করতে পারছে না, তারা কাজ থেকে বিরত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। But actually, this world is designed in such a way that people have to work, but they have to learn to control how much they work. তো এই পৃথিবীটা এমনভাবেই পরিকল্পিত যে এখানে প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে, কিন্তু শিখতে হবে যে কিভাবে
এই কাজ পরিমিত পরিসরে করা যায়। They don't want to be simply only working and no time for anything else. তো এটা নয় যে শুধুমাত্র তারা কাজ করেই যাচ্ছে আর অন্য কোনো কিছু করার সময় নাই। People forget there's any purpose to life other than just simply earning money. তো মানুষ ভুলেই গিয়েছে যে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনটা জীবনের সব কিছু, আর অন্য কোনো কিছু না। So life is meant for simple living and high thinking. We have to cultivate higher level of thinking. তো আমাদের জীবন হওয়া উচিত উচ্চ চিন্তাধারা এবং সরল জীবন, মানুষকে উচ্চ চেতনায় উন্নীত করার জন্য হওয়া উচিত চিন্তাধারা। Srila Prabhupada explains in the purport how the Lord has three principal energies. There is the Antaranga Shakti, the spiritual potency of the Lord. There's the Bahiranga Shakti, the material potency of the Lord. And there's the Tatastha Shakti, the marginal potency. Srila Prabhupada ভগবানের শক্তিকে তিন ভাবে বর্ণনা করেছেন। এক হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি, ভগবানের প্রচলিত হয়, আর একটা হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তি বা এই প্রচলিত হয়, আর হচ্ছে তটস্থ শক্তি যা হচ্ছে জীব যেখান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। The devotees are under the control of the Antaranga Shakti by engaging in his devotional service. তো এই ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্ত এই অন্তরঙ্গা শক্তির অধীন থাকে। One who is engaged in devotional service, he is described as being a Mahatma, a great soul. তো যিনি এইভাবে অন্তরঙ্গা শক্তির অধীন থেকে ভক্তিমূলক সেবা নিয়োজিত থাকেন তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। Prabhupada would refer to devotees like that they're all Mahatmas because they are engaging in Krishna conscious activities, they're following regulative principles and working hard for Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ যথার্থ ভক্তদেরকে এইভাবে মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন যারা সবসময় ভক্তিমূলক সেবায় কৃষ্ণ ভাবনায় সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Mahatmanas to Mamparta Daivim Prakriti Mashrita. The great souls are under the protection of my divine energy. They're fully engaged in devotional service. ভগবদ গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবিক প্রকৃতির আশ্রমে, যারা মহাত্মা তারা আমার দৈবিক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিয়োজিত থাকে। But those who are not doing devotional service, they're described as duratmas or crooked souls. আর যারা এইভাবে ভগবত ভক্তিতে থাকে না তাদেরকে দুরাত্মা বলে বলা হয়েছে। The non-devotees, they're engaged, they're also working, but their working is simply based for their sense gratification. আর তারা হচ্ছে অভক্ত, তারাও কাজ করছে কিন্তু তারা কাজ করছে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। They're working to enjoy the senses and they want to acquire more and more. They're trying to control, to take much more than actually is necessary. তো এইভাবে তারা কঠোর পরিশ্রম করে আরও বেশি চাই এই করে যা প্রয়োজন নেই তারপরেও এইভাবে তারা নিজেদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে। So when we take more than necessary, then we're put into difficult conditions and we come under the control of the Lord's Mahamaya. তো যখন আমরা এইভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নিয়োজিত হব তখন আমরা ভগবানের ঐরকমশক্তি মহামায়ার নিয়ন্ত্রণে দুঃখ পেতে বাধ্য হব। And we get different kinds of distresses, miseries of our own body and mind, miseries by other living entities, and miseries from the material nature. আর তখনই আমরা এই তিন প্রকার দুঃখ, অন্য প্রাণীদের থেকে দুঃখ, দৈব দুর্বিপাকজনক কষ্ট এবং তারপরে এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আদি জনিত কষ্ট, দেহ মন থেকে কষ্ট। The material body is always giving us pain and troubles. জড় দেহ আমাদেরকে সবসময়
দুঃখ এবং যন্ত্রণার মধ্যে ফেলছে। Our problem in this material world is old age, disease and death. আমাদের এই জড়জগতের সমস্যা হচ্ছে যে জরা, ব্যাধি আর মৃত্যু। And different miseries, the different sufferings of in the material world help to bring us closer to disease and to death. আর এই বিভিন্ন প্রকার দুঃখ দুর্দশাগুলো আমাদেরকে এই রোগ শোকের মধ্যে নিপতিত করতে হচ্ছে। There are so many different diseases. Maybe tiny germs like this coronavirus, tiny germ which can kill so many people and bring so many people difficulty and suffering. কত প্রকারের রোগ মানুষকে এই দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে, যেমন বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাস, এইরকম ধরনের যে সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদেরকে দুঃখ দিচ্ছে। Or we can be suffering due to the material nature, the earthquake or the tidal wave or some famine or some drought. তো আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেরকম ভূমিকম্প, অন্যান্য সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা, এগুলো আমাদের। So these sufferings are put on the living entity because we did not follow the plan of the Lord. We tried to exploit the material nature. তো এই জীবকে এত কষ্টের মধ্যে কেন নিয়োজিত করা হচ্ছে? যে না, তারা ভগবানের নির্দেশিত পথে না চলে তারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছে, সেই কারণে। From the Upanishads we learn Ishavashyam idam sarvam yad kincha jagacham jagat tena chak tena bunjata magriraha kashasiddham. We're supposed to take our quota, don't take more, knowing well to whom it belongs. শ্রী উপনিষদ থেকে আমরা শিক্ষা পাই, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন তপ্তেন ভঞ্জিতা মাগৃতকস্য সিদ্ধনম। অর্থাৎ আমাদের জন্য নির্ধারিত দ্রব্যসমূহই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। So we try to exploit. We think this world is all here for our enjoyment. তো সেই জন্য আমাদের উপভোগের জন্য আমরা সব কিছুকে দুরুপযোগ করছি। And even though we're devotees, even though we may be as devotees, but still we can be guilty of taking more. We can be guilty of this ajahara or prayashas. যদিও অনেক সময় দেখা যায় আমরা ভক্ত হয়েছি, কিন্তু অনেক ভক্তরাই তারা অনেক প্রকারের এই পাপপূর্ণ কাজে ব্রতী হয়ে অতিরিক্ত জিনিস গ্রহণের জন্য চেষ্টা করে। We collect so many things and we think, I need it, it's all for my devotional service. তো অনেক কিছু জিনিসের অজুহাতে তারা বলে, ও আমার ভক্তমূলক সেবার জন্য এই সমস্ত দরকার। My cars are all for the service of Krishna. আমার গাড়িটা কৃষ্ণের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। My houses, my property, it's all for Krishna's service. আমার গাড়ি, আমার সম্পত্তি সব কিছু কৃষ্ণের সেবায়। But it's a very fine line between what is for Krishna's service and what is for our own sense gratification. এটা একটা খুব সূক্ষ্ম বিচার যে কোনগুলো যথাযথই কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে আর কোনটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা কাজে লাগাচ্ছি। We have to be careful to try to minimize the demands and the needs of our own body. আমাদের অত্যন্ত যত্নশীল থাকা দরকার এবং আমাদের নিজের দেহের প্রয়োজনটাকে অত্যন্ত সীমিত করার চেষ্টা করতে হবে। So we know in human society people are often religious, but their purpose in being religious is it's not simply for the pleasure of God. মানব সমাজে স্বভাবতই ধর্মপরায়ণ হওয়ার একটা প্রবণতা আছে, কিন্তু এই ধর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে না, এই ধর্ম শুধুমাত্র ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে না। The people practice religion to get artha, to get economic development. They want material prosperity. লোকেরা সাধারণত ধর্ম করে অর্থ লাভের আশায়, অর্থাৎ তারা আরো বেশি সমৃদ্ধশালী হতে চায়। And from artha
then they will use it for kama, for their own sense gratification. আর সেই অর্থ নিয়ে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অর্থাৎ কাম উপভোগ করতে চায়। So our Vedic literature also recognizes this nature in human society, and Vedas also guide people how to practice material religion to get economic development and then sense gratification. তো আমাদের বৈদিক শাস্ত্র অনুমান করে, কেন সাধারণ মানুষের প্রবণতা অনুসারে যে অন্তত যথার্থ নিয়মে তারা ধর্ম অনুশীলন করুক আর তার ফলে অর্থ এবং ফলে কাম চরিতার্থ করতে পারে। But the idea was that after some sense gratification, they will realize there's no real pleasure, there's no real happiness or satisfaction in it, and then they will move on to want liberation. এই অনুশাসনের মূল ধারণাটা হচ্ছে যে ও অনেক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরে তারা অসন্তুষ্ট হবে, যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির তে তারা বিতৃপ্ত হয়ে তারা তার থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়াস করবে, যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিটাই সব কিছু নয়। But often it doesn't happen like that. People they get artha, they want more artha. They get sense gratification, they want more sense gratification. People they will never say, I have enough, now I have enough. They always want more. তো কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে মানুষেরা অর্থ উপার্জন করে আরও অধিক অর্থ চায়, আর এইভাবে আরও তাতে করে চরিতার্থ আরও বেশি করে করতে চায়। মানুষ এরকম ভাবে না যে ও আমার অনেক অর্থ হয়ে গেছে আর প্রয়োজন নেই। So Srila Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam, recognizing the nature, this defect in human nature, and encouraging people to give up sense gratification and to take up devotional service. তাই ব্যাসদেব ভাগবতে উপদেশ প্রদান করছেন যে এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করে ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত হও। So Rupa Goswami, he has identified these 6 things which are very detrimental to the practice of Bhakti Yoga. শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই 6টি দোষের উল্লেখ করেছেন, যেটা আমাদের ভক্তি জীবনের একটা বাধা স্বরূপ বা পরিশেষে সর্বনাশ করতে পারে। And this atyahara is a very serious problem in the material world. এই জড়জগতে অত্যাহার এটা একটা খুব ভয়ঙ্কর সমস্যা। We see every country in the world today, they want to develop their economy, and they want to develop the economy to give more sense gratification for people. আমরা বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে পাই সব দেশেই তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে, যাতে করে এখানকার লোকেরা আরো বেশি করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারে। Whether they may be capitalist, they may be communist, but their thinking is the same. They're simply thinking sense gratification is the goal of life. তারা ধনতান্ত্রিক অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট বা সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট হতে পারে, কিন্তু সকলেরই মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে Neither of these sides know how to utilize wealth in the proper way. কেউই তারা জানে না যে এই সমস্ত সম্পদ কিভাবে যথাযথভাবে উপযোগ করা যায়। The real wealth of the world is meant to be used in the service of the Supreme Lord. এই জগতের সমস্ত কিছু সম্পদ এর মূল উপযোগ হচ্ছে যে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। So atyahara, we can see many factories are there, so many different industries, they're simply producing goods for the sense gratification of people. যেরকম আমরা অনেক শিল্প কারখানা সব কিছু দেখছি, সেখানে যা কিছু উৎপন্ন হয় সব কিছু মূলত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। We become attached to having all of these different things for our sense gratification. আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোর প্রতি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়গুলোর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়েছি। So there's a great need in the human society to regulate the senses and to live a more simple
lifestyle. তো এই মানব সমাজে এই ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের যে প্রণালী সেটা গ্রহণ করা উচিত, অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রাটাকে অত্যন্ত সরল করতে হবে। The real problem, we have to recognize the real problem, and that is that we're here in this material world, we have a material body, we're subject, we've taken birth, and we're destined to get old and suffer disease and death. তাই এই জড়জগতে আমাদের এই বিষয়টা বুঝতে হবে। এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে আমাদেরকে এই রোগগ্রস্ত হওয়া, বার্ধক্য এবং পরিশেষে মৃত্যুবরণ করতে আমরা বাধ্য। We have to work to maintain the body, we recognize that, but we also have to think about the need of the soul. তো আমাদের এই দেহকে প্রতিপালন করতে গেলে কাজ করতে হবে, এটা অনুমোদিত, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের আত্মারও পরিচর্যা করা দরকার। So it's very important that we learn how to act, how to cultivate our Krishna consciousness in a favorable manner. তাই আমাদের একটা কৌশল শিখতে হবে যে কীভাবে কাজ করা দরকার এবং কীভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জাগরণ ঘটানো যায়। Yeah, we need to have good food, we need to have clothing, nice clothing, money, and these things are required to maintain the body. আমাদের ভালো খাবার, কিছু পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান এই দেহকে প্রতিপালন করার জন্য প্রয়োজন। But we should not collect more than what's actually necessary. যা প্রয়োজন তার থেকে অধিক সংগ্রহ করা উচিত নয়। We should try to minimize the demands of the body. আমাদের এই প্রয়োজনটাকে যতটা সম্ভব সীমিত করতে হবে। Srila Prabhupada gives a nice example here, how in the animal kingdom there's they don't have any problem with economic needs. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে ওই পশু সমাজে তাদের কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা নেই। Because the animal's nature, they will simply take for themselves. They won't accumulate more than they actually need. তো একমাত্র মানব সমাজেই তারা অনেক কিছু সঞ্চয় করতে চায়, যা প্রয়োজন তার থেকে অতিরিক্ত মাত্রায়। And the example Prabhupada gives the example is if there's a bag of rice, the bird will come and take a few grains, whatever it can eat. প্রভুপাদ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যদি এক বস্তা চাল রাস্তায় পড়ে যায় তাহলে একটা পাখি আসবে আর সে তার যতটুকু প্রয়োজন খেয়ে চলে যাবে। But the human being will come, he want to take the whole bag for himself. আর যদি মানুষ এসে দেখে যে বস্তাটা পড়ে আছে তাহলে পুরো বস্তা সমেত সে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। This is the human mentality that we're thinking it's for me, it's for my enjoyment. এটাই হচ্ছে মানুষের মনোবৃত্তি, সে আমি আমার এই নিয়েই যত ব্যস্ত। And because this consciousness is there not only in the individual but in the society, in each community, that this is why the world is suffering today. আর শুধুমাত্র এর মধ্যেই সম্ভবত নয়, তাদের যে সংগঠন, তাদের যে সমাজ, তাদের এই নিয়েও তারা সমস্ত হওয়া সত্ত্বেও সবার কাছে অর্থনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যা থেকে যাচ্ছে। Because there are so many things for sense gratification, so people want more and more. So many big stores, and they're full of all different varieties of goods, and people are attracted to get them, to purchase them. ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বহু উপকরণ রয়েছে, তাই তারা বিভিন্ন স্টোর, দোকানে এখানে দেখে কত পরিমাণে সমস্ত প্রচুর এই সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আসক্ত হয়ে যায়। We can see here in India, people can live simply if they have some land and they have a cow, they can grow some food on the land and they get milk from the cow. আমরা এই ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনে অনেক সময় দেখতে পাই, যদি তাদের কত সরল জীবনযাপন করতে পারে, সামান্য একটু জমি, কিছু গরু, এবং তারা তাতেই অনায়াসে সব কিছু চালাতে পারে। But people give up that life to go and work in the factory, to go and work in the industrial complex, just simply so they can purchase more for their
sense gratification. কিন্তু লোকেরা এরকম গ্রাম্য সরল জীবন ত্যাগ করে তারা শিল্প কারখানায় শহরে অত্যধিক পরিমাণে কাজ করতে যায় কেন তারা আরো আরাম স্বাচ্ছন্দ্য আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চায় বলে And instead of depending on God, they just simply depend on money. তো তারা এই ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে তারা টাকার উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করছে But actually, the Lord has supplied everything to maintain every living entity. কিন্তু ভগবান সমস্ত কিছু সরবরাহ করছেন প্রতিটি প্রাণীকে প্রতিপালন করার জন্য The only problems come because we try to take more. শুধুমাত্র সমস্যাটা হচ্ছে কেন আমরা অধিক পরিমাণে প্রয়োজন চাই So we have things and not only factories, but then we have also slaughterhouses where the animals are butchered. শুধুমাত্র আমরা এই সমস্ত কলকারখানা দেখছি না এমনকি কসাইখানা যেখানে প্রাণীগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে And then you have liquor shops where people will come and buy their alcohol, and this is all for their sense gratification. আবার মদের দোকান যেখানে মদ্য আদি পান করে মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভোগে চরমভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে And they'll use the nice farming land to grow tobacco so people can smoke cigarettes. আর তার ফলে তারা এই সমস্ত তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এই সমস্ত ওখানে করছে যাতে সিগারেট এই সমস্ত ধূম্রপান করে তারা আরো অধিক পরিমাণে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে So all of these things are not necessary. এই সমস্ত প্রয়োজন এগুলো কোনোই প্রয়োজন নেই We're advised, we're encouraged to live without these kind of disgusting things which are simply all for the body, have nothing to do with the soul. তো এইগুলো সম্পর্কে নিরস্ত করার জন্য এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত দ্রব্যগুলো শুধুমাত্র দেহের জন্য এগুলোর কোনোটাই আত্মার জন্য প্রযোজ্য নয় So human life is meant for controlling the mind and senses. মানব জীবনই হচ্ছে এই মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য We're meant to try to achieve liberation. We're not meant to just simply work hard for material gain. এই জড়জাগতিক লাভের জন্য নয় মুক্তি লাভের জন্য প্রয়াস করা উচিত Human life is a benedict, it's an opportunity to become self-realized. It's an opportunity to get free of this material body. এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য না পুনরায় আবার এই জড়দেহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয় But if we become conditioned and attached to all these items of the material world, then we'll never be able to cultivate bhakti. তো যদি আমরা এই সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত হই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হই তাহলে আমরা কখনোই যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারবো না So we have to be very careful. তাই আমাদেরকে অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে এই বিষয়ে Then Rupa Goswami mentions prajalpa, unnecessary talking. তারপর রূপা গোস্বামীপাদ উল্লেখ করছেন প্রজল্প অকারণে কথা বলা In the first verse, it was vachovigam, controlling the urge to speak. And when the urge to speak is not controlled, then the result is prajalpa, unnecessary talking. যেন প্রথম শ্লোকে আমাদের ওই জিহ্বার বেগ নিয়ন্ত্রণ কথা বলা হয়েছিল যদি কথা বাক্যের বেগ সংযত করা না যায় তার ফলস্বরূপ যা হবে সেটা হচ্ছে প্রজল্প This prajalpa is a very dangerous thing because it often leads to nam aparad. আর এই প্রজল্পটা হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার এই প্রজল্পের কারণে ধীরে ধীরে সেটা নাম অপরাধ বিভিন্ন অপরাধে পর্যবেসিত Because when we are talking, we like to talk about other people. We don't talk about Krishna, we talk about other people. We talk critical of other people. তো যখন আমরা কোনো কিছু কথা বলি তখন কৃষ্ণ সম্পর্কে বলি না অন্য লোকেদের সম্পর্কে যত সমস্ত সমালোচনা এগুলোই করে যাওয়া হয় It's a very dangerous thing to do, to speak about devotees, to blaspheme the devotees. This is the first offense in the chanting of the holy name.
আর এই অন্যের সমালোচনা করা, এটা বিশেষ করে ভক্তদের সমালোচনা করা, সেটা হচ্ছে অপরাধ। এটা হচ্ছে নাম অপরাধের একটা প্রথম অপরাধ। Hatimata, the mad elephant offense that can destroy all of our devotion. এটাকে হাতি মাথা অপরাধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে এইরকম মত্তহস্তি সমস্ত আমাদের ভক্তিলতাকে নষ্ট করে দেয়। From nonsense talk comes nonsense thought. From nonsense thought comes nonsense action. And from nonsense action comes again birth, old age, disease and তো এইরকম আজে বাজে কথা বলা আমাদেরকে আজে বাজে কাজে প্রবৃত্ত করে, আর এই আজে বাজে কাজের ফলস্বরূপ আমাদেরকে পুনরায় এরকম জন্ম মৃত্যু চক্রে বারবার এই জগতে আরো আবদ্ধ হতে হয়। so this Prajalpa, very dangerous. Prabhupada, if he heard devotees talking, he would immediately chastise them. Why you always talk so many things? Why don't you just chant Hare Krishna? তো এই প্রজল্প সম্পর্কে প্রভুপাদ বলতেন, আরে এই সমস্ত আজে বাজে বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে কেন তোমরা সময় নষ্ট করছো, কেন তোমরা ভগবানের নাম জপ করছো না? We have to be very careful. So প্রত্যেককে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে এই বিষয়ে। we're given the tongue, it's meant to be used, it's meant to glorify Krishna, and we can also glorify the devotees. The way to avoid criticizing the devotees is to glorify them, to praise them. আমাদের এই জিহ্বা রয়েছে ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করার জন্য, ভক্তেরও গুণমহিমা কীর্তন করার জন্য, যার ফলে সেটা যথার্থ উপযোগ হবে। So Prajalpa is talking anything which is not in relation to Krishna consciousness. প্রজল্পটা হচ্ছে এরকম একটা বিষয় যেটা কোনোভাবেই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। You may be talking about impersonal philosophy or going into the Brahman, the Brahmajyoti. You may be talking about mystic yoga. All of these things, nothing to do with Krishna consciousness. যেরকম এটা হয়তো মায়াবাদী দর্শন বা অন্যান্য বিষয়গুলো হতে পারে, যেগুলো কখনোই এই কৃষ্ণ ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এই সমস্ত যত প্রকারের কথাবার্তা। Prabhupada in purport mentions about how in Western countries you've got old men who sit and play card games all day with their friends. প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা তাদের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকেরা তাস খেলা, মাছ ধরা, এই সমস্ত কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। Nowadays children, even the children have got their little mobile phone, and in the mobile phone they've got some game and they sit and they play these games on their telephone. ছোট ছোট ছেলেরা তারা মোবাইল নেয় এবং মোবাইলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গেম খেলে দিয়ে তারা সেইভাবে। Some people, they go to the internet shop, they sit in the internet shop the whole night just playing games on the computer. কেউ কেউ আবার কম্পিউটারে ওই ইন্টারনেট গেম নিয়ে বসে থাকে, দেখা গেল সারা রাত ধরে ওই সমস্ত খেলছে। And other people, they're watching the movies, they like to watch this movie, they'll stay up the whole night to watch movies. এবং কেউ কেউ এই টেলিভিশন দেখছে, দেখা গেল একটু সারা রাত এরকম টেলিভিশন দেখতে দেখতেই ওই সিনেমা দেখতে দেখতেই তারা সময়টাকে অতিবাহিত করে। Or other people, they're simply speaking their politics. আর কিছু লোক আছে শুধুমাত্র তারা পলিটিক্স অর্থাৎ রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা করে সময় অপচয় করে। So this is all prajalpa, this is all nonsense, unnecessary talk. এগুলো সব প্রজল্প, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং সময়ের অপচয় মাত্র। So people who are serious in Krishna consciousness will be very careful to avoid these kind of activities. যে সমস্ত মানুষেরা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অত্যন্ত আগ্রহী, তাদেরকে এই সমস্ত প্রজল্প বা এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। We can see nearly everywhere people have got before everybody had television, now it's much worse. Everyone have got their own personal phone, and in their mobile phone they're watching so many movies and listening to so many mundane things. আগে লোকেরা শুধুমাত্র টেলিভিশনে সব কিছু দেখতো, কিন্তু এখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন পেয়ে গেছে এবং সেখানে এই সমস্ত জিনিসগুলো সবসময় দেখার সুযোগ নিচ্ছে। In India often it's a cricket match. এই ভারতে বিশেষ করে এই ক্রিকেট ম্যাচ আর এটার প্রতি খুব আগ্রহ। In the Western countries it will be the football match. আর পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ফুটবল ম্যাচ এগুলো দেখছে। It is all prajalpa, it's all useless, foolish activities.
আর এগুলো সবই প্রজল্প, অর্থহীন, বোকার মতো সমস্ত কার্যকলাপ। So people who are serious in Krishna consciousness, we have to avoid these activities. তো লোকেরা যারা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অত্যন্ত আগ্রহী, তাদেরকে এই বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। Then Janasanga, association with worldly minded people. আর তারপর উল্লেখ করা হয়েছে জনসঙ্গ, যারা কৃষ্ণভূমুখ জাগতিক লোকেদের সঙ্গ করে। Association is very important for our Krishna consciousness. সঙ্গটা আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Narottam Das says, Bhakta Sanivas, always associate with the devotees and the association of devotees. But if we associate with the non-devotees, then we'll damage our Krishna consciousness. এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ভক্ত সনে বাস, সর্বদাই ভক্ত সঙ্গে বাস করার জন্য প্রয়াস করতে হবে, আর অভক্ত সঙ্গে মেলামেশাটা খুবই মারাত্মক। Lord Chaitanya chastised one of his devotees, Mukunda, that he was going here and there and associating with non-devotees. Lord Chaitanya was very angry. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ভৎসনা করেছিলেন মুকুন্দকে। সে মুকুন্দ সবসময় এখানে ওখানে ওই রকম অভক্তদের সঙ্গ করতে যেত। He said, this Mukunda, I don't want to see his face, cannot come in my association, not for many, many births. অন্য ভক্তদের তিনি বলছেন যে এই মুকুন্দর মুখ আমি দেখতে চাই না, ও অন্য জায়গায় সমস্ত কিছু গিয়ে এখানেও যায় ওখানেও যায়। That sometimes he comes here and he talks about Bhakti, and sometimes he goes there and he glorifies the Brahman. তো কখনো এখানে আসে ভক্তির গুণগান করে, আর কখনো ব্রহ্ম নির্বিশেষে এই সম্পর্কে বলতে থাকে। So Lord Chaitanya says, he's giving me great pain by doing this. এটা বলে আসলে সে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। So to stay in the association of devotees is very important. And we may think, oh, these people, well, they're also nice, they're also spiritual, but they have their own different ideas, different from Krishna consciousness. এই ভক্ত সঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অনেক সময় বলতে পারে ও এই লোকটা খুব ভালো ভালো, কিন্তু তাদের এই কৃষ্ণ ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে হয়তো আসক্ত বা এরকম কিছু রয়েছে। So it's very important to stay in the association of devotees who are practicing Krishna consciousness. তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করছেন সেই সমস্ত ভক্ত সঙ্গে বাস করা। Prabhupada said, just like there are different businessmen, they have their different associations. The businessman's association, or the lawyers, they have their association. He said, same way we have our devotee association in the form of the ISKCON society. তো শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে ব্যবসায়ীদের সংগঠন আছে, উকিলদের, আইনজ্ঞদের, আইনসভার তাদের সংগঠন আছে, ঠিক অনুরূপভাবে ভক্তদের সংগঠন আমাদের এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। So to stay in the association of devotees means we have to be very careful how we associate with other people. We want to give them association, but we don't take their association. তাই ভক্তদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ওই অভক্তদের সাথে মেলামেশা করা উচিত। আমাদের সঙ্গ প্রদান করতে হবে, তাদের সঙ্গ নেওয়া নয়। Of course we have to preach, so sometimes we have to go and meet these other people, but we go there to give them association, not to take their association. অবশ্যই আমাদের প্রচার করতে হবে, প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের তাদের সঙ্গ প্রদান করতে হবে, এই নয় যে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে করে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। We don't go to hear from them, we go to preach to them. তাদের থেকে শ্রবণ করার জন্য নয়, তাদেরকে প্রচার আর কিছু শোনানোর জন্য যেতে হবে। We don't have anything to learn from them. আমাদের তাদের থেকে কিছু শেখার নেই। Impersonalists, yogi societies, Mayavadis, all these different groups, there are so many others. নির্বিশেষবাদী, যোগ সোসাইটি, মায়াবাদী, এরকম আলাদা আলাদা সব সংগঠন রয়েছে। So the association of devotees, we reflect the qualities of the people we associate with.
তাই এই ভক্ত সঙ্গ বা ভক্তরা অন্য লোকেদের প্রতিফলন ঘটাবে যে তারা সেই সঙ্গ লাভ করে কতটা উপকৃত হচ্ছে। And then another quality to be avoided is this loyam, ardent longing or greed. আর একটা গুণ হচ্ছে যে লৈলম, লোভ। This loyam, ঐলম okay. Loyam can be restlessness as well as greediness. আর লৈল্য কথাটার অর্থ হচ্ছে যে বিশ্রামহীন, মানে অধিক থেকে অধিকতর লোভ। Means this restlessness that sometimes we're looking at the Brahman, sometimes we're looking at the Eightfold Yoga process, sometimes we're looking at knowledge, cultivating impersonal knowledge. কখনো আমরা নির্বিশেষ দর্শন, কখনো যোগ, কখনো ধ্যান, এই সমস্ত প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদিক যাই ওদিক যাচ্ছি। And sometimes we come to Bhakti. আর কখনো আমরা এই ভক্তিতে এসে উপনীত হচ্ছি। So some restlessness is there. We're not fixed and we're not focused on what is the real goal. তো একটা বিষয়ে শান্ত ধীর স্থির হচ্ছে না, যে আমাদের জীবনের একটা লক্ষ্য, সেই বিষয়েই মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। And it may simply be greediness, that we are trying to get more. We want more sense gratification. We want to acquire more objects for our material senses. আর তার ফলে লোভ, অর্থাৎ অধিক থেকে আরো এই ইন্দ্রিয়গুলোকে তৃপ্ত করার জন্য আরো অধিক অধিক চাই। Okay, so there's one more which we're going to look at, not today, we'll look at tomorrow, but it's an important one. Niyam agraha. আরেকটা বিষয় রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে নিয়ম আগ্রহ। Being too much attached to the rules and regulations, or neglecting the rules and regulations and acting independently and whimsically. নিয়ম এবং নীতির প্রতি অত্যধিক আগ্রহ, আবার এই নিয়ম নীতির প্রতি অনাগ্রহ। This has to be understood carefully, and we'll look at it tomorrow. আর এই বিষয়টা আমাদেরকে খুব যত্নের সঙ্গে বুঝতে হবে। কালকে আমরা এই বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করব। We want to ask if there's any questions here today. আজকের কোনো প্রশ্ন আছে? What is the purpose of reading books? What is the purpose of acquiring knowledge? Is that to increase our knowledge? That Krishna won't be attracted by our knowledge. That means while we are studying, we are reading books to get more knowledge, but Krishna is not going to be attracted by our knowledge. What is the purpose of reading books? What is the purpose of reading books? Because Krishna is not going to be attracted by our knowledge. But by reading books, we can know more about Krishna, and we can know Krishna's instructions, and we can know about Krishna's personality and qualities. We can know about Krishna's different pastimes. So this is important for us, to know about Krishna and Krishna's devotees. প্রশ্ন হচ্ছে যে গ্রন্থ পড়ে কি হবে, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ তো জ্ঞানের দ্বারা আকৃষ্ট হন না, কিন্তু এই গ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ সম্পর্কে, কৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে, তার দেওয়া নির্দেশ সম্পর্কে এই বিষয়গুলো তো জানতে পারবো। সেই জন্য গ্রন্থ পড়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। We don't just read books to become a scholar. We want to cultivate our devotion, our attachment and attraction for Krishna. আমরা শুধুমাত্র পণ্ডিত হওয়ার জন্য এই গ্রন্থ পড়ব না, এইটা আমাদের কৃষ্ণের প্রতি আরও ভক্তি বৃদ্ধি করার জন্য, তার প্রতি আসক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদের পারমার্থিক জীবনকে উন্নত করার জন্য এই গ্রন্থ অধ্যয়ন বা গ্রন্থ পড়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। We have to use our senses in Krishna's service. আমাদেরকে কৃষ্ণের সেবায় এই ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়োজিত করতে হবে। So by reading the books, we're using our senses in Krishna's service. তাই এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করার বিষয়ে জানতে পারব। We don't just read any books, we read books about Krishna and Krishna's devotees. আমরা যে কোনো বই গ্রন্থ পড়বো এরকম নয়, আমরা কৃষ্ণের সম্বন্ধীয় এবং কৃষ্ণের ভক্তদের রচনা গ্রন্থ সেগুলো পড়ব। But you don't need to read too many books. Some people become
They just want to become gyanis and they just read and read and read and read and they never preach and they never apply what they read. শুধুমাত্র অধিক থেকে অধিকতর গ্রন্থ অধ্যয়ন পড়ার দরকার নাই, কারণ অনেক লোক আছে শুধু গ্রন্থ পড়ছে অধ্যয়ন করছে কিন্তু কোনো প্রচার করে না। So it's not just reading, but we have to apply, we have to use what we read, we have to be able to use it. তো শুধুমাত্র অধ্যয়ন করা পড়াই নয়, এটা আমাদেরকে উপযোগ করতে হবে। If you just read and then you forget everything, then it's not so good. আর যদি আপনি গ্রন্থ পড়লেন দিয়ে সব কিছু ভুলে গেলেন, তাহলে এটার কোনো মানে হয় না। So read something and then use it. Go and explain it to other people, share it with others. আর এই গ্রন্থ পড়তে হবে, সেটা উপযোগ করতে হবে, অন্যদেরকে সেই বিষয়টাকে বোঝা আলোচনা করতে পারেন। You have to be able to use what you've been learning. যা কিছু শিখছি সেটা আমাদেরকে প্রয়োগ করতে সমর্থ করবে। No more questions? Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, we'll continue tomorrow. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Bhakti Vighna Vinasa Narasimha Swami Maharaj ki.